In this video, we are going to discuss about sets. Here, the different topics we are going to discuss in sets are definition of sets, rooster form and set builder form, empty or void sets, finite set and infinite set, equal set, subset, proper set and superset, singleton set, power set and universal set, open and closed intervals, Venn diagrams, operations on sets such as union, intersection and difference, and also complement of sets. Let's start with the definition of set. What is set? എന്താണ് set? Set is a well-defined collection of objects. നമുക്ക് നന്നായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. പ്ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് സച്ചിൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുക്കാം. പ്ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം, ലെറ്റ്സ് സേ ധോണി, കോഹ്ലി, റെയ്ന, etc. They form a collection because they are the players of Indian cricket team. So they are a set. Now consider the player Chris Gayle. He does not belong to the group because he is not a member of Indian cricket team. Next. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗംഗ, യമുന, കാവേരി, etc. Now let us take the rivers like Amazon, Nile. They does not belong to this collection because they are not in India. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ കളക്ഷനകത്ത് ആര് വരില്ല? ആമസോൺ ആൻഡ് നൈൽ വരുന്നില്ല. കാരണം ദേ ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫാമിലി. വി വിൽ ടേക്ക് യുവർ ഫാമിലി. In your family, you have your dad, your mom, you, your sister, your brother. But they form a set because they are the members of that family. Now we consider your neighbor. Say neighbor X. He doesn't belong to the group because he's not a member of your family. Correct? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം. Set in mathematic world. Do you know what is natural numbers? Natural numbers are those numbers we use for counting, such as 1, 2, 3, 4, etc. Let's say capital N denote the set of all natural numbers. N is equal to bracket 1, 2, 3, 4, etc. up to infinity. Similarly, let's say capital Z is a set of all integers. Integers include 0 and both the natural numbers and their negatives. So, capital letter Z is equal to set of minus infinity to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 up to infinity. Capital Q, set of all rational numbers. What is a rational number? Rational number is anything that can be represented in the P by Q form. P by Q ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് Q not equal to 0. If Q becomes 0, then it is an infinite number. And R is equal to the set of all real numbers. Real numbers are those numbers that can be represented in a number line. നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡു റിമെമ്പർ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദം ഇൻ ദ കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ടു ഫെമിലിയറൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ലെറ്റ് എ ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. ചെക്ക് വെദർ 1, 7, 4, 9 are the members of this set. A is equal to set of 2, 4, 6, 8, etc. Always represent set inside brackets. Take 1. We can see that 1 is not a member of this set because 1 is an odd number. Similarly, 7 and 9
are also not members of this set as they are also odd. So only 4 belong to this set. If we take numbers like 10, 12, etc., they are members of this set because they are also even numbers. ഇവിടെ 4 മാത്രമാണ് എ എന്ന സെറ്റിലെ മെമ്പർ ബിക്കോസ് 1, 7, 9 എല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. Now, let's go through some of the conventions used in set. Set are usually denoted in capital letters such as capital A, capital B, capital C, etc. The elements of a set are usually represented by small letters such as small a, small b, small c, etc. So, here we can see that A is the name of the set containing the elements small a, small b, small c, etc. If small a is an element of capital A, we say that small a belongs to capital A and is denoted by the Greek symbol epsilon. Thus, we write A epsilon capital A and is read as A belongs to capital A. Small a epsilon capital A എന്നാൽ small a എന്നത് capital A എന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. If small b is not an element of capital A, it is represented by the negation of epsilon and read as B not an element of capital A or B does not belong to capital A. For example, A is equal to 4 and B is equal to 3. Let A be the set of all even numbers, that is A is equal to set of 2, 4, 6, 8, etc. We can see that 4 is an element of the set. So we write it as A epsilon capital A or 4 belongs to the set 2, 4, 6, 8, etc. Which means A എന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് 4 and also B does not belong to capital A or 3 not an element of 2, 4, 6, 8, etc. Also note that the terms like objects, elements and members of a set are synonymous terms. That is, they all mean the same. If we write A epsilon capital A, we can also read it as A is an object of capital A or A is an element of capital A or A is a member of capital A. Capital A എന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ആണ് small a. എങ്കിൽ we can say that A is an object of capital A or A is an element of capital A or A is a member of capital A. They are all the same. Thank you.